Tá míadna I limnach an nacht a chléthe canna semána na mún fé fethe idir an Clare agus Corcaigh. Tá ceirich lethe imirthe agus buairte ag Corcaigh go dtí sa chomórtas. Ina measc tá spántas údarásach an ag limnach an lá dearannach. Tá clúchadianta dá bhara in sunnaigh pasá de trasta agtá cóbachta tá sin anna hásteir do mlína. Le chó scór agus calún bháinna go luas a chomórtas, hasnig bua go géir an glár agus fuair a ré in ag Libredáran. An is Corcaigh an tanóra is ségadáin Cordan scór ag Hainsmith. Ard chléthe amána tá súla goinge amach roing le clausúra teachtar a gréibh fé fethe an satha goig go mún le Corcaigh agus an Clare a tuairtaigh ag chéile. Se an dara chluthe déag sa chomórtas atá feiceú going thar na seachtaíonn sa TG Cahar agus an ceann is táchtaí. Dóibh siúd a bhuan tróna beáid ag chluthe ceanna semána na Hairnacha, dóibh siúd a chailen, bata agus bóir. I ma cheanta tá Mark Foley de fechan ragadín chluthe. Mark seo hé don trocha imróir agus tí smó bheith ar fort na himmartha. Tám cinnte cosúling ar fad go bhfuil tú súil leis. Tá súil go mór leis ní léonta faoi sin, so go leor momentum ag an Clare lár nóra, craobh mí nóna mún bóta agus Corcaigh chumá tá siad a raisiigh le ceannis faoi fethe, so tá réimse le an talna beag sé ar an gorta an ocht agus ag súil go mór leis an clé mar go bhfuil go leor imróí na céad scáin seo. Alright, talla na teach tríd a gcónaí na bheith sin an rúna tá leis a gréibh seo fé fethe. Ceirich lethe imar agus buairte Corcaigh suas go dtí seo, so an doras tosaigh tóga go siúd. Cuasaí a bhd níos casta bheith a dheothrád an Clare chó scór an son bua an son cáúint in ag Corcaigh in inis cuaicúlína den na fórna an lá sin. Ribh aig a hart ar Libredáran agus bua slacht for fuitecha an lá dearnach le cáilú don glethe canis. Nis mada le buana. Rulla an óra, Corcaigh ar a bhór le Libredáran, so jo Corcaigh dod ar bhór ar fad lo a héin má bhuain siad an nach á éon cheann is fethe buairtecha. An Clare ceir a bhua sinna méid a buairtecha ach nach maithid na buana sin idir 99 agus 2040 blianta inar chud ar a raig chun craobh na Hair na chortaobh le craobh na muan. Seamar sin an bua dearnach ag dálann scéile bhí an Clare an ceann san hir sa bhblin 2040 agus bhí talan nach beag a tháinig tríd le freastal maithe dhéanamh ar an seintir ó hin. Sin díreach é agus go leor réalta a chunig mar an óir sin tá siad fós ar fenéil agus ar iran na Clare sa grád tíntir sin imróí cosúla séna Donlan seo agus Tony Kelly a sa le héad agus ní léon dát gur nuair a bhuaigh siad an craobh na Hair fí fé sa héananig an óir sin hí na himróí goléirigh teach tríd agus bhuaigh siad craobh na Hair sa grád tíntir díreach blian in a dhéag sin agus tá siad fósán agus tá siad ag tuairt inspiráid dus na ledógan atá seo nocht. Ja, ní minic go móin imróir a craobh seintir na Haireann, ribh craobh fé féhéin na Haireann ach bin an gan áras an rud a tharla le Tony Kelly agus Shane O'Donnell. Ceart go leor ní fadahhaing in nisca gur mí dahanana ar na fórna a cadhaing gluthe sin a bhíad an na count éithe seo mí ó hin. Cúig cúlín de bharna iad na fórna, Corcaigh a bhuaig aníthe sin a méid aon éifeacht a réchar ag an gluthe sin. Er a gaan seo, lá réimar leis an dá champa níos luatha. I wouldn't say we beat them comprehensively, you know. I think it was maybe 5 points in the end, but they did a few wides on the night and we got a goal maybe with 10 minutes to go, so it was a very close game. Could have went either way. We know that. We know they're a very good team. We've gone through them and how they play. And they've good players all over the pitch, so we're expecting a massive battle. And I'd say it's a 50-50 game, really. We learned a lot that day, and I think we stayed with Cork for, I think, 55 minutes, and they pulled away snug enough at the death, and they won by 5. And there was bits of our play we were very happy with, and there was bits we were disappointed with. And sure, we tried to learn from that and tried to bring it back to the players and tried to bring progression then into the last match against Tipperary. And we were happier after the Tipperary match then that we had come on a step and
that brings us here this evening. 4 wins out of 4 is a good start, like, but none of that is any good if you don't win the Munster final, you know. We tried to change our team around a bit over the first 4 games, like giving fellas a go and seeing what the lads, like, they're still, as I said before, they're still only young fellas, so, like, you know, they're learning all the time. Fellas are getting better each day, and, like, we like to switch around, keep the competition going. It's really a great opportunity for us to bench ourselves. Cork are the benchmark, and they are the best team in the competition, unbeaten and playing tremendous hurling. So I suppose we're very excited to see how our lads go at that now this evening. Sharon and Colonel Lortling har Hjaun Vanistor and so Ben O'Connor le Cork Tran Hone agus tána plan na part-time dainach curre bhai mco agus agrégus turns fahin so ó chunta na chláir an tarna blianige ina Vanistor so agus imiróí maha a bhí leis fen scoil a nacht a ge choma. Na fór na mar sintas nóid le Corcaigh go arú dianta an son a cosúd cheannachcha Sean Daly bheith nas sa chúine ó ghortú sa Linlán chúil Taylor Kingston agus Dara Sullivan. Beidir go meach an chláirúigh Ben O'Connor a hachan de tunnig siadal ar núnsaí pescele beag Patrick Crotty stocha á gaidige siúd. Tá Marcáil Buchamach ní le chúil rud a rágan Micheál Mullins an captain a Lárna Park agus Cillian Tobin ar Lár Tránóna. So tusa bhfuil sé Ben Cunningham an leach gan áras ausas na pucan na séra agus an Limerick go háirde an lá dearnach súnteach chuil Callum Buchamach ar Iglíán díomad híle mismach mar lán tasach agus sé Ross O'Sullivan an tarn aharúige Corcaigh. Aharúháin mar sin ag an glár don gluthe ceanna seo agus sinnéag bhfuil idir fé trí Keelan Hartigan is digan á Jack Collins sa lína le chúil. Gan a rá chúil géilte a chúil gluthe ag an gúil báir Aaron Shannon agus agus de cosantóirí When nach beag an captain John Canada lei sin, dá hí lóin las mocha a gortucha gan Aberdeen, ar nas olaf gan action agus é dhéchan le Ben Cunningham. Nis se Lárna Park an féad le Seanrin a haríis a dhéanamh gur Connor a bhfuil creibh na Manúrin son le Garrett, nuas gan Hampshire, tá sé hénig agus Jack O'Neill anna bhahanson a Lárna Park. Tá hís na séintric Patrick Crotty tá luite gom, ach sé Keith Smith an cíná. Dó seachtan lá dearnach beag santu go féine arge Corcaigh agus seans go meid Smith is congríd an gúil, tá bhéidir David Kennedy, tosaí sciúil glic. Goil láidir a séan sa i limnach Tránóna in jobh ó hebna lábh Clare a tebna lábh deise agus fé mar a hiigemíid be cabhar na gaoithe sin ag an chlár an sa in San Gaedla. So fecha míad a reintas na himróí mar sin Mark. Ben O'Connor díbríoch a Corcaigh an lá dearnachas anna imróir main si teasca nómatas. Well, ag féchant ar Ben imróir anna láidir ar fad go húdarásach san éir agus scildan céad go ge chomála sin so an imróir ar fad be Corcaigh ag brathir an nocht. Agus má bhíonn sé héin agus Patrick Crotty in aige chéile be se seanna himúil. Well, be seanna himúil Patrick Crotty an scaribh le taithí sa grád sínsir an Norrig agus bhí sé ar fanéil agus tá cool agus 3 pointe déag scoráilte go dtí seo so a ríis anna ólach ar a grimanach. Ben Cunningham príomh scorálaí Corcaigh dó a trocha cúig aimsige in Ceirich lethe. Anna na néascar ar fad a ríis seo chuman bar a néfa beag anna bhí sé ar ás ar fad an aig na limníigh an láhanana agus imróir an céad scór chumá. Agus scorálaí eile Keith Smith an scorálaí is mó sa comórtas ar fad trí trocha cehar. Bhí sé ar ás ar fad eile in an achtas go léir. Beidir go méid siad bútha nachhfuil réimse lean scorála ag an chlárach a ríis ón imirta agus ónna pocan na séra beag sé ar bheith tátacht an chlárannacht. Ok, creibh na mún ar an lína áitigh lethe canis na hair an freisin, filimid mar sin rifasach na himirthe ar a mo tráchtarachta Brian Tyres agus Donal O'Grady. Se gur má hanga bheith leidna tá Tránóna go hálan beagán gaifar ceart go leor ach tá slú deas bailisteach agus tá na himiróí Olaf árán a bhíon in isir dúis.
Shamarsin tá talmúchan ar fad dienta tá Donald Tairleman sa bosca chun súlik meadra chúsaí Michael Kennedy a Hubbardorn sé siúd a bheith an réitóir in sa Tranhóna agus go chaine a bhagan na parkin náfuile tasnúnis an suchaimróid agus an réitóir fácamó agus tá siad hana hanig go cocuich le na chéile caitisteach again réitóir Cork gimmert I gcuine na cuithe an sasa chiad le agus tá sí lár na parca suas agus Brian Berton son get Patrick Crotty ar a chéile Cork a gcónil cad é sean tú súil. Well, ag fecin an glár an áfíar a gona Tipperdown bhí siad anna leidir, it's a trí an lár an son bhí siad had a bheith mór súil an son de gacéan lí roid agus capan se féin bhí dúirt róir an corne san agalú bhrúh an clé gur cléthe chuig nó massam gur méid sé mar sin agus beag sé simúil an son inis ben Cunningham leis an géad puck sé an son tá sé I gcuine na gcuithe so be mé an gcuithe hástáil leis an buile a dhéanaan sé agus leis an boc amach an sin ó ar an seanna níos daoine bud beag an clár a géirí beag an na lid mór atá go istíigh sa lán líne a choiristeach go daoine níos ligan áiad. Nes níl an tang bháil ciad fan géad a díring achas leor an puinte fachtaige an hasachta chorcaig. Ja, agus den os na cluichí eile an son de hit Corkig siar an son de bhí an freasúra chun tosaigh agus seo an buile amach an sean díreach síos an lár. Se ceann má mór fad an úsar ben nó counter ben O'Connorach go háir a bhí sé siúd leistíir den Limerick Corcaig a techt agus súnteach goil Sean Daly a musa trí an lár ag Corcaig ach an telebúte neis ag an glár stechan sa a láirslí Jack O'Neill in is captain na minúr an Limerick bhfuil míad ar chóharach tá míad go dain. Bhí sin an éas go don ó Sean Daly ag déanamh rúthar agus cail sé an takeíocht agus cail sin líróid agus sin freigra maithan son ag an glár agus simúlan is cael hálíonn leis an boc amach so. Se tá Keith Smith chuisteach cearóir ag an glár agus tá Mark Howell á leanún sin. Ceann san tóca go díal san air ag an glár ón boc amach. Tóca má tá an trosa ag Shane Kingston, Dara Sullivan. Cosíocht béidir agus ní lean áras féin boxéir an son agus deis lú ag Smith ó Foxéir. Go bhfuil más san éir an son an boc amach an son ach an son just Keith Smith an sin bhí sé ag fannacht Dara Sullivan an son tacht just a rise leis agus ní a bhéon sais cumrádaí ag Dara Sullivan an son chun passaúirtú agus seansí éascanis ag Smith chun an clár a chur gá chúlín gon ina ag héan chun tosaigh. Se sin an dun for Terry amach ar an lína le hosaige chu Smith Marshall láscáil aige agus tá an pointe fachta agus freagra tappaig ag an glár ar an géad scóir de chorcaig Ben Cunningham. Nus Brian Saunderson a gcuine na gaithe cimata ísisiil géar aige bris an nús aige hartigan. Ceann le buachtan Ben O'Connor dul siar takeíocht Eddie Cleháin. Búirt amach an sáinis agus fachta aige James Dwyer fearfáil an cholig. Corcaig a dírig an luas a rúsáid gar leistigh an son go deasta Oisín Clún, tógastigh an son go díolige Ross O'Sullivan. Machan sa agus tá ceann an bhúilte go hálainn ar fád an agur ige Corcaig an báta agus ige Tadhg O'Connell. Coimart féinach dasan san é Corcaig agus Tadhg O'Connell an son an Gleehan agus dó tá sin agus anna hapig ag ar an seanan agus go bhfuil san éar an son ag sin an Dunford. Nis tóca ige Patrick Crotty is sé Ben O'Connor atá á aire sin Jack O'Neill tá fear leistigh do ach tá sé treis túd fé agus a túlint inis ar ag an chúlbáid amach. Tócan sa go deasaige fear bhainistear na Corn Saunderson tá chunar na dheabhaigh mátá éirí inis an stitar a churisteach i le an chláir. Clún an sa fé bhrú. Raibh láimhan san ige Ben Cunningham ar a chrám ní raibh san réitóir. Tuag sleasa de Chorcaig gin an báidúir go máis. Well, an Reho Sanderson son agus glanamach ní éiteach sé nó réile dhéanamhann son agus Ben Cunningham ag chur anna bhrúan son ar Oisín Clún agus idir é féin agus bhfuil a tríide an son David Cremin de bhuaigh siad an pochtasach den an poseachtan son. An bótas seo sé Kingston atá leanún crathíocht ag take leistigh le coscéim na taobh éidir chuir a hólach faointe álan ag crathaí fearn scarad. Crotty tá sé an Gleehan ar Clare son agus sin tactic a dúsáid an chlár a gunn Tipperdown cumá an traslí road mar a defan son go dtí Crotty agus breúar Cork gin is sé gunn na gaithe tá sé anna hágtaigh nach ditin siad siar.
Nish Martian, bwyd yn nws ar Ben Cunningham. Ross chyn Ceenix yn lap o cwr yn ardige, bwyd y gyma. Agus ta, yn cwr tŵc o gedd yn Gosintynson. Chyn Ceenix yn eich choffad le Sean Daly, y fi gort yn Lloyd Eric. Cawn crwyd bwyd yn son y gech ni ref sy'n hermol y berte. A'i ddyn lo hama ta siel y fic yn awd. Diamyd Healy yn son las galt ystach y gesiwd ar hedd yn laif y disio. Agus fôr eid. Bedrig de lamach yn clihan de Vichian Dean on son bedrig connection is far just casa agus an liroda ach corsail son agus bulamach on son again channel direct she's godi crati tachi gurig agus I'm sure she get kegor culture. Well, so yn Jack will Jimmy Healy is the lally in the get Cork kegor Caherdy go tired of ground. Machine O'Donnell. Jack the son against Vicha shin de gone toolach my lecky get Cork. Gan na un gaan son a dearfáile Calais David Kremenov vanished in the corn if he guessed. Yeah, was keen on son tá Keith Midigdal a ration sin con Bullis here Hogan agus keen go live the tree the Cork agus Shane Kingston Rimil na Canoig agus tá sisnig din de Markall David Kennedy far far beag but Moran loose free agus Commander sin is Clare goil Cork ag buntu side as dinner chuine mar de mar Rockall but shop Europe dacle galore tá gwe analytic the shade of direct she's farm bark agus Bergam ag dirigan Kingshaw a Corristackery Cratty no dinnig an elevator. Sa Húlan yn y clwb y dyfanach a si tres tŵrt fe sgôr agos y wochol ta si ffachtige ni hen ala si. Wel anna fwnin y garffad yn son fi si sin di'n galore with y fŵl si Rwy'n si fŵl anna loed ar y ffad agos daim si anna chwlin ar ffad agos leir gwbl si stigles fi'n y nocht. Yn pocymach me hyn o'r eig ar chorcwg bwyd i gysen yn Dunford. Brewer a chairi neston y siach o Lorsley, Jack O'Neill, an y fridiwlach yn Council os Cwn Smith. O ta tan ferlastig da David Kennedy, Ishul Talavi man yn o'r, Ben O'Connor, tech trast ar siwr gohaling. Nish Martin O'Connell. Leif ma dientad son ag erch lwysach William Buckley, agos ta lwys ag Farna Bars, eigen chwylamach, yn Council Ardaistach ag print an y bra ag Buckley. Anna score on son of William Buckley with Deireadh Stack agus Níor a bhéon rud own dó agus Anna Chulín a fadach an Clare Anna happy leis an bulamach. Leis an nos an son Dunford an bris a fachta bhfuil bhí sé cartaige cratige cháilt slachtaige fervail an óra Shane Kingston. Nish O'Connell breúil goma isteach an son agus stappa leis a bhfuil nach mór aige Colin Walsh. A ríist tosna mar lá ta sí nach de chorcaig. Daly a dolisteach. Ceagwyd yn uwcht ar yn saw. Schlitter fós awn. John Keneally yn sonnystig i fyd tri lan chwli yn chlóir ach ar deri hir ar da election sa Gemi Hall Mullins agos yn cwngor chwn a chwli gasiwd. Dra fast mata facht yn sa Ross O'Sullivan yn ffili siwd Peter Halahar is fedlish. Corham. Well, Anna Ruher and son of Mihalo Mullins and son of Sharon Road to quick Deireadh Treat just for pass. But gone in Contussiga Ross O'Sullivan, but Rinne Anna Varkon and Lee Road of Haven't trust none. So Cahar and Oiga Cahar and son is Anna Clare Goody Shovrian. There's Buttermach father against Shannon and Nosa Cratty. And come on, could a Varus against Shane Kingston. Slachter hen son agus scoopach an siúil get Ben O'Connor. Nish Martian tá sé tógan sa get Colin Walsh. Nára fer mala Berton Ládernach ach an nocht skill-eile Corcaig chuirich an tosa ige. Yeah, mar a luig tú hana Colin Walsh me stach an son a rimmen na Canoig agus hánig Lee Road anna bhahastag stachig an son agus anna gwaad san éar rísá ifir an éan sin Jack O'Neill ach chuisi Australia an son Shilif Kyle together se chun Ben Cunningham agus is léir go bheith clún atá chuir an glár Cunningham tá neartta siúd clún a chuirda Nish Martian cinile díanamh a tuairt bheith bháide chlé agus fóraíl. Well, my Ekmida sin reaches true and our stop share better. I guess just a little of course, my big Colin Walsh Falk on the Ekmida on Luher and I guess a go to stack fish, roll eyedrogs, raw hopping in the clue. On son just thought Colin Walsh stacks a fictor and son. That's stop share. I guess just a course sheer on son. After no stacker, Kyung Cleaner color, Colonel, one of the far. Sheer Lushach, I guess sheer out of Master Tossa, get Corcaig.
Diarmaid Healy agus mar a chéint bh so cremant a go chéine glúiseach timppel na háte tócann so Gay Healy. Teach timppel ar hefh na láimh a Clare, cúpla cos céim deas agus pasáilta go Hurling grí creman a siúd, nis mar sin Callation san géilte ige Ian McNamara ach ná a bháling an pasa sin. Anna Oinach an son agus Anna Choimer an Corky go dtí just fearcamí se ríis. Anna Fassan son isteach sa spás agus iwwer a tríide an John David Criminal rihisteach ón agus Carta bui beidir fight an son iwwer a card an Clary McNamara but cos stop le cool is minic go bhain dini Carta just beidir go bhór sé tic but cinte seans cool a bhí ann agus de ná tugad Carta do gwini mar sin but seans ag Cunningham minister san cym seo chur han an tras ná a bhís. Se agus má gain agus is dócha Gneoig, beag chéad cína sa chéile fachta ge Corcaig in achar 3 nómad guile. Ráir ta scór na mar sin an tac sin díanta ge, agus tréis do bheith gáfhaintach an dénig, táid gáfhaintach an tosa ganis. Tá si ag crothú seansan na danói agus léir go bhfuil si ag ré ag cumad na pasna garadan son agus ag ré in ag cosantóirí an chláir agus tá si ag fáid brabús a sin. Crati i gcónaí an sprucach níla gaidí leis bhúil sé ceann núá luair cearca leor na clíáine an aim siú ag Corcaig tóca go Hurling an son ina bhaclainn ag Ross O'Sullivan. Caite siúgarí bháilte agus tá sé sin búirte an áard ach tá sé búirte go crín an tarna ceann ag fearcheann Turc. Agus rud súntaach an sin a bhí mar ní raibh sé san nimar den échar an láfiíre ag gúna limní agus bunig den barca bh tá sé stig rimime na ceanóid gnis agus líróí maithe choristeach agus tá sí déna mór difriúta. Mar sin Aaron Shannon ón dulach techt ar a déobhsa a rís Cradaíoch bhí agrám ag siúd leis an slitter má tá fachta ag Oisín O'Donnell nis mar sin fear an na chroisín agus gíorghá ag an gláir le freigra agus tá sé fachta ag Oisín O'Donnell. Na scór an sanna go Donald bud beidir go méid Kingston níos fearr just an líróid a bhetáil an sanna dúiseachas bheith géirigh brethir mar de bhí tosa Corky chun tosaigh ar a gcuine agus bhí buacáis leis na pocan amach ó Sanderson bud beag sé smúd feicear a cadí in Darragh Sullivan le seo. Well, cháine mar díobh caite, dhá féinte díobh ar chláir a scóir Kingston a rís níle pass ar mala berta ach tá éireann san go Hurling leis a bheith láirpáán a bheirtíocht a gé Micheál Mullins an captain a gháilisteach agus cúl nó tála ar fad fachta a gé Mullins a bhachail. Súnta an ruúiríonn sin agus beag athar Mickey Mullins lán sás na sin fearcan riíonn sé agus an bob a bhúil sé cosantóirí an chlár lig sé go raibh sé chun pasáil agus rúg sé an líróid ceann deas agus cadé mar críocann san díragisteach san aingach an sin agus ar bhar an líntáin annach cúl go deo sin ráid. Déad mí féig fearcan sin bud an bob a bhúil sé chunta an chlár agus an bhuile isteach go bar an líntáin an san ar ósa feid. Well, tóca sé cúlma an ceann san na Harú im líana a ddíirinn. Bhís tíreach tééis rá go raibh an pass chuige go holp bhí sé a dalamh éidir dóibh hína nach mór a bhíon slitter agus tuigeann turns fahéis nach mar bhaga iad Corcaig tránóna ach tá Carta buí fachta ige Taigo Cannell. Well, má écan dúir an gúil an son a ríis a bhríon is na pasna bhí si chun tosaigh ar an duine sin rud is táchtaí an son uanta bíon lads óga ag iarraigh pasna chuirt díreach go dtíine fearcan pasna tá sé os a cór son í gádó éon bhrise dhéanamh sa ré an son just dáigh sé agus an sin an bob a bhúil sin agus an staach leis but anna chríocha Joan sin ní a bhéanúd agus is cúlháire anna bhhar fada ar an Shannon ag ghlachan siomhanna maithe bud ní éidir sé nó dhéanamh lei sin. Nis Keith Smith ciún go má ón imirt chun tá ggé ón boxéir seo tá cuma anna bha ar a gceann tá an cruinistí le ceann ar fóréige an gláir go fáil gan na gháithceanna go Corcaig. Mar sin gan sánas an sodas na himiróirí luas úntaach leis a gláithe tóca a gceann in Dunford. Trastanson Scríte Harrisonson gan a gceiste ag Sean Rinn na pocan amach well lehas le ag Corcaig be gan níos a bharna son ag an gláir ach tá son búirt ar fóréid an chéad ceann
bóla éagar acu. Se agus an trúla sin an son an clár bhí duine de tá sé imime isteach sa spástá dúra sé pasisteach beidir go mbeadh seansa ag duine just ruhisteach in ag an cúl. Cork go dul sa chance an son, cuite ar náist an chlár i get David Kennedy. Nes Jack O'Neill. Búilte ó lár na park, búilte fé jaige nuair ná raibh gáil spéidir ní bheith sé ar hásta sin iirecht san. Saunderson an nósan sa ar Healy. Go leor don rise á bhuachtan to get Dunford. Sheeran sa agus seochtach an cínige ó an Cahill. Shane Kingston fé bhrúan sa hennig agus crataí a ggóilúdar a chéile le tamil inis. An fear má fachta gan Corcaíoch an son agus slachta go deas a Mark Cowell, Ben O'Connor. An nósan son ar an Ben eile, gafa leistigh de súd agus an lán chola Cornélia an son agus ceann má búirteige ar Colin Walsh, Ardú Manaman agus ruairdach an hénig i gceis inis, agus gólisteach san ucht an son chun stoppa chuir leis an ruair, agus de bé James Dwyer i leaga. Well, but while I'm making the reach every and son just a hashi on Ford, massam, you know, near Haman stock, my Ekmead and son just a hashi on Ford in this. Just a cushion bit of Goulin lesh and Shinda Hassock say, Suas to Vic lesh and son, but just a cushion on Goulin lesh, agus Pox here and son, egg garnish, Diricos core and cool, agus Chancel the Cornish con, you know, on shock to point to dial. Smith, Crean Gama Gadisha. Hurricane beg again, Marin Chen Council, Agus William H. and to get Targa Dane Fain and cool and Nish Oscar Unt. Agus Copper on Sunday big on Clare, bit of sauce to galore, mar need sheets and Nimmer to Necker, Godiso, Agus you know, Atra Akan Gulshin. Nish Toka Gadilanson, largely get Cork. Agus Scoopin son against Sean Daly. Ishtachanson, an orderly Lappa, Ross O'Sullivan. And Cork took again and Gus and Thor and turn the point of Ilfach to get showed. Tasha Brousach Tronona. Yeah, Norton Lee Road, Carty Dullistachanson, Tatus Corky, Anna Gera, Fad, Anna Vrosik, Monador to August, Anna Goalson, Eric Ross O'Sullivan, Beardon Talish, Lishna Kamina, but then you're hidden on Retor and a dog. Nishaharusa Khurkhige, near Cratty Tosso, Mark Will Cratty Stig, Marlon to see, Fachtige Smith. Tomorrow to trust the Gesho, Dara Sullivan, a Deering Council of Hawal, Acha Fachtig and the Kayla Cork, Sheeran saw, Agus and Council shot the Stachige Dunford, and 3 counter for a leg and glor. Yeah, Dunford on some free through, better ever cool customer there for Vula, Agus and Nivine and Cova and son of good. Agus Corky Greasy broken this shot. Brisha Fachtige Ben Cunningham and Bautasa, Cacht Follow Mega Clune, near Sky Charisha. Just Kimi and Sonny just odd, Agus just like Strocker and Son Agus it's Lair and Isha get Ben Cunningham go in the Cussige Rishin Clune and Son Agus shouldn't be there on sites on plan before the vacant Corky better just on virtue in an end Agus Dirodi Maha Corristakadi Ben Cunningham agus Danish and Bart. Brendan Bugler and son Tevle turns 5. Bugler will rock rather All-Star, Agus gone out Craig na Hearn, Butchige, Hennig Mara Mirower. And more than you saw Ian Gaelic. Ben Cunningham, Butchige, Dealer Fatiga. Shin and True, Vulis and Sonny Ben Cunningham, Agus Rish, Kuig. Coolina Tartan and Agus Aaron Shannon, Beck Gary Berry, Dirk Shisela, Buinish. Shin Dirk Dient to get Cratinish, Hokru Hennig, Ben O'Connor, the Nordlish, and come on, and Bishop Otafach to get Oshin O'Donnell. Next to Cork, you get Tahashir, Shanson saw, Agus a faint of El Toka, again Neil, again David Kennedy, the Sunninish Lacht Gamawish. Vís agam an son grúte sin a fóí mar a moltór cool rise chuige agus bhí Tom Brack lasige ach big Andy Mar an Sunrise. Oshin Clune, chun cíine Ben Cunningham, Margaret Cunningham, agus lehad. Agus bunig tiisle dé an son agus gold ní road níach an rétóir beidir orintanta tugann siad pucan na séir sin but inis beag sé táchtach an láfiar a gine tipperdáin an son de chuig orn cáil a rash mar cosintós a bhreis tá sin a hasamh sa síomh sin inis so
Micheál Mullins an son leis an bula seo beidir go éanaach sé ag dul tras in na park go dtí David Cremin beidir an Shiftas fearr. Búta sús sáige. Leist an vertchi in na gromer kainteach clún ísle chun talún an son agus dienta go maige a dul sa tens leis an glána mátá steach le dahí lohan nach fi lúte fósagain níos tá Corcaíoch teanta nach éirín na Buckley siansa go dtí Ben O'Connor bet na Bears a gé brúla chéileach níl son ach le chúsach mar glána agus tócaige John Keneally ferchlúine chuinehéis a rás chun cín. Cymryd garid steach sa chwn tas metr eist Cati steach agus mar cholwydr tá mar cawl na Douglas an y fartych ag hawl yn son agus na cosa tuc a leis o'r dw manam yn Chorcaig Taiga O'Connell a reist a dyn nhw gwa yn ei glihan choffad yn ista David Cremin gan na yn ein ghair yn sada which is sin fada galore yn nwsyn son a Ross O'Sullivan ar Shannon yn dyn nhw gwa agus glannig yn Lon Chwli yn Counsa O'Wegant. Nesher Hashen Council be agus be tang of oil in the Yogan Sunday Rehenik is Ross O'Sullivan. Nader of Tarakar Lon Cholinsa on the Vella Howler Dushmata. Mark Howler agus an a Vlock Isle agus on Sunday Kuchi there and Unsi Bokimi on Sunday just Kahav Bilgan Sunday Botumar Bokoka Lee Roach and Glanteg and Glor agus a big on Dimon son er Thames Fahy agus Brendan Boglan no Holly no Machine. Gehoorde os Corian Choil agus a reis hoek sé fé Choil Ben Cunningham. Wel, tá na jucht. Rud a chin tú leis na fór na fé is. Bútear an asca díal Ross O'Sullivan agus Cunningham ataran their Sástan cá I chéile. Is Conor Doyle yn son na mair lína cimiad súil hir a chur sé tuc sér eile isteach an sod a Chorcaig. Well, John Keneally is stolen me in action and saw Lena Harp. Yeah, well, another on Bukog Merch at Tog and son on Retor Squilch, that's the on Kulbair and Mohan son, Kagshev Fehemeda sheer on Villa, August Nirev, at the Squeal of Glesh, at Poxera Laconish, August Main, Sheedam, Ross, Kamalash Kilish, and David Cremin, August here, Gorta, but on a Friday gay Tosse Cork and son on the road, own Doive, August. Cremin ag an omsan ag dul a raig an son agus poxir tiltige cé go raibh sé dul chun talamh beidir go luath. Well, then Grevin, come on, Brat in the score, noch ag rimishin, come on, Ian McNamara. Ach, ní hé sin a ché seohanis. Ben Cunningham. Tlustig vanach rein, Gadisha sa vechtas do, truch a trírin, hasach na himmere, ach tá Santa Marcher fór ílige. Sin cúpla seansa is go Corcaig le pucan is le cúpla nom to nus. Well, dead far better, on a chance cool on and son of the Vucha Dirk in Oregon cool by on box there, but Clare mar Shaw, Clare Chown and son just couldn't lead road hand and trust on and son August be sauce the lesson Fathers bar into son. Gonna end Chown Bull to get it again Glor so henchach, gonna go on to get Corcaig. Ach tan right, Torin is to go and all and so Corcaig. Agus and not a bit daily at I guess just Stolen Grabe for Randall Oak agus tá Bela Holige on Raytor and saw Penny of Russia as the Slee. Just the Liam Jesus Fathers of Ian Fallon Glory Dul Sus and Liam Stacher Bader. Russian Corlish achor and saw Sean Rin for Einach Kill na Mona. Kimi there just Liam Jesus and Aaron son agus just fish I say talented on the road and son agus ní fed that in the end of one will to con on the road of Vula. Well, Sean live of Woolshire. Well, Dini are not my ton on the road to near go to a diddle talented and Thompson the Woolshire love. Russian David kids met deze ruimte is stolen genoeg. Sin peinte gesod, cúpla seans like lesráig a Corcaig agus gan atra in iseach hier a feinte. Well, it's on a Cuig Vula Sarah Nishag Smith and son agus Keem David Cremin and son agus Fakenship Bachach and son agus Bidder go gahi Corcaig Fakender with Carolyn a Culp and some bit of Lorna Parker
agus an Clare gin bhún tiile. Jack O'Neill is pulte trastan sa Keith Smith and son sig an ardile gro chidi. Os a giwn ar fadach time brisha token sa ag James Dwyer agus Dara O'Sullivan and chiad rohchan cínig a Dara farha gomahan an scoráil Selina le hosig gimrí chile bélan chastig do ná idir darling Farlis Cole Diarmid Haley stúristach crindíach ige. Been on a score ar faran son on a ri ag Dara Sullivan and son agus doimsig sé Healy leis an passamachadín Clián agus on a score an son agus fi sin ag tastáil ó Chorcaig. Se Healy gan out on Ryan of Áhir mar na Cra se chun Daly Búirte febhrú an son aige agus teanta aige Jack O'Neill Steach le Ben Cunningham tite chun talún cúpla bouta tránóna diantar ausar fadaige Corcaig Shelvich me an go fóil Dwyer nish right for imeach don ska aige seo cinne le dialvige Beninis an knachórach a dialvisteach an imáide a se túrt fechól agus tá cóla bhail sarálta aige Ian McNamara a le head action a garsún. Well, Anneli Roder fadig James Dwyer on Tavrina Machin well ní tá cúmán staach beidir begáin roiíach agus dá méach Callumwalshire an líróid sin in a láh bhí cool cinnte but hí mí anna bhfuil an sannig Ben O'Connor but nó hagann sé dá méach Callumwalshire an líróid sin just a bhíoh sin dul de Haran but anna stop an sinna frada ag gibh a carry McNamara. Well, hosta sé fadan sa Dwyer teanta ach faid sin mar fas Rud a dhéon Ben O'Connor a héire agus chonig sin bear na goscail dreimis ní locht ófá istóile mas túirt fé ach well nadidir sé gur gur chohan an trasnánach Alan Shannon dánaí chuirse chomán leis but is tóca go mé fáin díana ar Callumwalshire sin is just go dhéanamh a car an glár McNamara anna clúdachas ar fáilhanna sé trasnamar a dhéanamh cosintúá agus just cuiseamachta 65 but má éic an dúir an glégadí seo nuair a rihin Corcaig gan ag an chlár an son tá siad nó is léir go bhfuil si cóteáilta anna bhar fadig Ben O'Connor agus tá sé Mark O'Connor ar na tusa seo go háide. Na de céhíocha déanamh cóteáil ar siúdrá dá raibh. Nis Ben Cunningham agus tá ceantan búirte go críneige. Yes, it's gone Kishin or I got the Ahar burn. Nish. Yes, this is Glóra dearing score no go a Chlaro Rimle Ham O'Connor Gaelic and Nasble and son ran Sean Daly and the Lee Shuchas Clarach Dara O'Sullivan. This to get Cratty Tom Mihis a Glahek or Humlánach Tashi Fachten Saga. Nish Ila Tris the Mugler na Cossantori, is Dachalars League in Irin, Tasha Shafir Hochtach Shin Fragranska, Taka or Valatu Sheleve. Yeah, I guess Corky done a Sean and again of Rihin and Mahas, Ruher Mahanson, I guess no Hagan Shestak, or Sklinon's boss or Sakura, I guess Shin Kuplikon attack Kite Corky Ginish, or to Tashi to get a row hoster, I guess Rihin she just talk out to be more on Cork action, drop Fuckamach. Fuckamach puts it like Oshino Daniel, Agus Dianisha assist to him Hennig, and Dianig a Wachel, half feet to a second. Ja, agus an tána is ná nach gá nó tríno méid fácan is a céad le Corcaig toslíonn siad go mó drach go háire, but an tom seo tá thosaigh siad so Bardóibh just gan in chance na hut an cláran is. Ben O'Connor, go má a dáile passanna go dtí seo chuis céimean an son agus cabhair fachta gan réitóir ó chleas an chláir ar a dtaobh líon agus bechearta Ben O'Connor nis nach glan de só agus bhí ráit maithe Conor Doyle ar sin. Agus tá an éisiimiúí an aircha chéile agus gascart as well tá siad fós an son bí báin a chéile agus Ben O'Connor dtíir ag an réiteúir díú. Well, my give me the reach there, the massive grudge Dean on some just to win shit, well, bit of a quickie, but they can ask Green and retortion, but Beach on Clare and Son, which they Becky, like I said, fortune and Kinna. I guess on Chin Hossigan on Stiff Shaw, I guess regardless, but the Stoker, Crave, the Moon Town, I guess the dinner con in, in or the Glacko in yellow, I guess Conor Doyle and Son of Hippodon, Chin, Garvok, the John Doyle Danoy, I guess Inish, Ta Ben Cunningham, Glater, Roy Gigametor.
Nis neidir be Cunningham a tháinig isteach ach tá thosa sé idir Ben O'Connor agus duine nó bheist ón glár agus tá an cárta fachta ag Ben Cunningham mar sin sné tríú Corcaíoch at goleor chárta baí agus sin a bhfuil. Nis tháinig sé isteach an son le gúil gáithí lóin agus an mair lína díreach taobh leis. Pescéile Teisige Keith Smith agus a réist bo bhór an tardú manam an dóibh dá a bhéadach sé agus tá sé díirithe i Munster ar an núlán rimis. An séú fox ar géitige Cork tá san ar dhéise díring agus ar fórail. Ja, sin an cé ceann ar stré ó Keith Smith an son an gréad an a leidir agus bhíoh sé dachar bhí a bhúla trasna just nó méad nó sin de fácan is nó méad go leis ó bheith sé an a háach an seileamh dáil an sá. Nis tá hí lehan gan hen chamáin a gcecht a bhí góla aige. Sean Daly dal isteach an son ach tócaige Dunford agus an Clare críoch nó go maith sa chéada Jack O'Neill ach gan haine tanach Darragh Sullivan. Nis cá sé féim le takeíocht mar na gan haine a glúiseach túsach táis tá go Conlon Spric búte go díalaige siúd Corcaigh go maith a buchtint an clitar san éar an nocht a measta dosa go háirithe. I teach trastan na park an trosa an nuas an son ar Walsh dá I leán a dul siar cé thucaigh an nuachtar an sa Keneally ach búte ar siúd tócaigh Ben Cunningham ar chuman na mumpers an son istigh ar éisteach ná sin na teachnú gemachtá sé agus tá deire diant an sa a gcuin an cúigneam a dernach an son har a bheith drama tóil agus tócha gur ben cool a chaimsigh ní Hall Mullins an son Lab Alex a tríúneam a díag an difriocht a dir na fórna agus nar chúl ar ausar fad Keelan Hartigan is choileacha febhrú sa lína le chúl an son beag Ben O'Connor ré sónta sásta bhí chuin na guithí géim glár sa chéad leis sin Smith mar is gnách go má os na pocanna Sarah ach sé críochaigh dearnamart na bhfuil Corcaigh chéad a féintach an tosaigh héna haine go súd náidir de ag an glár agus an líis in dhéag na bógraid. Fáilte rás díreach nuair a bheith deire denta gcuinge barc na Gael beag cuasaí GAA fethe trí sin bóg pointí ón deire seachtainna ón gréibh fé fethe cuasaí minúir seintir pell amáint gapéire eile agus beag churann Joe McDonagh a going leis a déobh le cuasaí amána fé fethe agus minúir freisin so sin a nocht carú éis sin éana mar sin ar GAA fethe trí. Annach le go deo feice going suas go dtí seo agus is Corcaigh i bheith níos sásta le éana haon déag chlár go siúd an Young raibh siad gimar naid na gaothe náide de ag an chlár agus an cléthe seo idir thá cheann na meán. Agus fecha míad ar a gúil ar dús caimí tásúla seo Micheál Mullins bhí sé seo ar ausmark. Agus bhí sé thar a bheith deachar chun an críochaí ach dairigh leis thosaigh sé an boc amach díreach go dtí Darragh Sullivan agus an rud is táchtaí nach chuaigh sé har an chéad gramú agus dúiseáid sé an slitar an a líráid isteach sa spát díreach go dtí Mickey Mullins in aice leis an taobh lína agus bhí go leor le déanamh cáis ach anna dóí ar fad agus díreach i drón gún agus bhí an críoch ní raibh sé éasca ach dairigh leis sé dhéanamh anna chúil ar fad agus the rear and gachar atá feice gcuin Ben O'Connor agus an sór cóteálaí sé hé ag úmpar an slitar an tomar fad láin le luas agus Mickey Mullins leis an líró dearnach agus anna críoch ar fad. Tá meid sé sin na seintir gan áras bheith gramú stapnar a dhéige nach ní ectar an irid san de sa cré fé fethe agus tá bhí buochtá sin. Ná má sé sin ceannas na cúil is fearach an icimar beidir go bhachar mar ceannas na passanna is fearó James Warga Ben O'Connor ní chríochnig sé le cúlach bhí sé angar. Bhí slór mór timppla ar an slitar agus nuair an neachigh an pass trasna na park a féach ar an spás a bhí os cór Ben O'Connor. Jackar creidún go raibh an lár có oscailte sin agus rinne sé iirecht i drón gúil agus anna bhfuil ar fad
Anna Havali dús baró Adam Shanahan ach an tarna slitter Colin Wanch ní arna sé an Changaváli Gert mar bhí críocha éasca chuoiseach éasca geisteach níor bhúil sé Gerta agus Anna Havali ar fad ón Clare agus an tá leo ag an óm sin mar bhí siad ag strachailt agus bhí siad faoimhrú. Ian McNamara, Aaron Lína, chun an chlár a hábháil. Maithé, Carciló mar sin, so cumán se sin an chlár sa chléhan sa bháil sin beidir. Tá Corcaigh fós gan tosig éana hain déga go siúd, ná de dehig an chlár, ceirich Lí natra, fannig í daon can dara le fós na tara. De cédí neomid amach cé choratha chuig a lion agus céf ag gluthe canis na hhéir na bútóirí na hí hanach le Garman agus í fáilí ag cas éir chéile ag garlach sa gluthe canis chuig sin agus dé sarin cé hí le canis na hhéir in na máint na minúir an chlár agus cail chuinnig Corcaigh agus Gaillimh so bouta dúbalta inúir le séile dé saring óna caharú chun a héan. Ok, statisticí mar sin marca rasclúta. Yeah, and a céadród golóir seileibh Corcaigh seaca héan fáin géad and ag trochan é fáin géad, so tá golóir seileibh có agus éon ór aon sí seileibh an sléitar tá siad go léir ag dul chun tosaigh. Beidir lucht amháin ag gás Corcaigh nuair a héan siad chun tosaigh nuair a dhéon forráthir arú seileibh ortha tá siad róscailte na cúlathe. Agus tá siad ag immert ar an imil comáile sin tá trí carta buí fáite acu. Agus an immerta tá dente ag an chlár 3-3. Yeah, well, I'm Patrick Cahy, Shelvan Slater, the Var who Shelvan Fake, Aaron Barna, Tala Fekal, August, Anna Colleen and Sean Rinn, Dirok on Bokamak, fine Oisin O'Donnell on Shelvan Slater, August Anna Creaker Fad. So Neil Clark Gandokas and Ishak, Kahik Sheed, Immertivadnis, Ferta Turner, Marta Conaguia, Egg the Corcaigh. All right, so Maris Lair and Son, so Philomid Evrian, August Donald and Darla. Seagar mága bhfuil leadna tá idir fé Timmy Wilk tucaisteach an sunnaige Ben O'Connor sé Sean Daly a bhír cháirta buí atá treis an fáinc a chágant snéad ten ahrú ag Corcaigh agus a féchan déir iarn an chláir tá me díag chinú cétá tacanú cétá me hétá an stútar catisteach bhí sa féchan déir a bhí tarlúint an son hús sa chúlsa agus unadaí takaisteach an glár Naila Farrell Every fair and it's something that's been enough share passing so sheer gonna crotty and Cork come on Cullivaris could deal in the Corker Gammy Hall Mullins Fachtanition so a race cut the sheer Keelan Hart again will he hit score facht again so Tarnala Neil. Well, Anna Credun take the Mihal Mullins Orish and son Arosa Fadagastano ta Sheedy and son or Ireland Clare over the Cuidog agus Count Father Fad Quarter Sheets and Sonny Sanderson. Shanaila Farrell takaisteach an glár a láirach tremin de Corcaigh a rééis de búte council go tapig agus tá sé tréis sé hen a ghuirtú chuma sin David coming on a five sa chulpan son sa céad lehan son agus beidir go make sé I gemacht den bark mar tá sé déanam an chlár a teach an Sugarty Smith Tásáilta chuige Patrick Crotty Burton Shincher a gebnú go díal le chéile. Sinny an céad scór an son ó Smith agus tána Patrick Crotty on Bokamak agus Deireachtaí Smith agus Anna Creek fadige on son agus tuaigh sin Anna Funín inis agus Anna Creed an chlár mar dúirt me David Cremin ag amach de stocha tá fibeige tá rásrite agus dúirt fédó de Corcaigh an son Adam O'Sullivan ag tactar an bark. Sé Dara Farford seeking the faintí sa chéad le an láidearnach agus Deireachtaí go ménig raibh smutan mí á buint leis ach tá Rasa Sullivan treisiimirt go díolach an cheartúta ó hána séisteach. An chlár a tosnú go láidir sa tarna leis seo Crotty os cinna clitar Wilk déir go chorpa úsáid an son agus fachta go dain féinige go tearnais mátáig an glár orda leis an isige Jack O'Neill. Ga fahar a chéile córaigh taig O'Connell cuis céim an a béidir scaite haris again réitóir agus an stitar ga fahar sin tasnán ó sin O'Donnell a réist. Yeah, let's go against Sheen O'Donnell just a quick Hallen tackling son agus Kimmy
The whole shot came on son agus rétó field flahulish ach ansprig and Doir and agus Anna Clare go Joe vegan so. Well, Tom Clark Tusna Lewis Lasses, Oisin O'Donnell, Harang Ella, on Gresheen, at the end of a good deal, put to get me Hall Mullins, Shoot and Boutason, taking Corking and Ish, William Clark, Taka, agus the guest to go, I had a Sheen of the menu of Wiger, Corking and Son, Le Garrett, Mota, Taigo, Connell, Valiant Holling, agus and Kid scored the Corking Saturnala. Yeah, Anna Vloer, Coimer and son James Dwyer, agus Sheer Goody, Kingston, agus Roy and son Goody Tygo Connell, agus Richard Shees, agus Anna score. Nishan Clark off a macho for the Cratty, put to come on, get Fevru, get Ben O'Connor, Tatsur, Kurahoga, Stachel Orsley and Ish, put to Stach Dara Sullivan again in Norden, so unstutter to do it, agus Shanson, so Dundlar, agus in Nada Holland, agus Sean Wren. Cold and Scott again, Lord. Yeah, I guess my with the Risher and Sunlight, cousin Tory Aguirre, Brehan Road and on just Batal Biogan Son Leroy, tap to Stock Kevin and Son, Justin Lovig, Darrow Sullivan, came from off Batal, she said, I guess Anna Craig Jones on the green gun, Chance of Big Sanderson. Tall you on the floor, let Clussen sign a sharp fork in the aisle, August Tasha the North and raced, McNamara and Bautasa. Kecho Kenyo the Hagazalega Hava Chin Lean and Son, Etro Yeran Hiad Laha, Ben Cunningham, Norfolks and Emmett, another son, Portachan Kane and so, Fachtake Farrell, a Heinigestach Leschen Lader noch Agas a Yinde Friecht. Als je de dirige de Hurling Kane nach de Yannick Son and Gano, Saunderson, a Laganoska di Kingston, Slick Shearmont Hagebert, the entire house to get Ben O'Connor of Intamach, Count Omerluch Ben, Jack O'Neill, Ishtachani Cratty, a good poor have the live at Clay, Tom Clare, Cura Kane again. Yeah, well, but Tony Ben O'Connor and Shinvisha Gary, I'm sure it's just a Vusha row, Lloyd, or Agus row, or the Diergestach, a love and Clare, Agus could he Cratty, Agus hand trust on, Agus he contussiganish. Hallador turns Fahiloha, Todd Tina Eric Reckon, Agus the Heineka, Agus Fragra Tostalinish, Diarmid. Healy, Schulterstach sa Choine, ach Schafar a Tartreshe, Hyun Heining Ianov, Farchilan Ianig, Ian McNamara, ach Nian Vartienta Gafoil Gandout, Ta Tamal Maledol, Ben O'Connor, Dirige Volachan Kane, Lavlacoil Dienter Shin, a Machansa, Lealon, Julian Clark, Keneally, Pass all to Saladainig and the Glick, Han Kane and Ishinsa, a race to Anna Yasser Fad, and Trussiniga Hartigan. August and Rador Trishanadoga Hede, August Rehan Rosh, Leshaglar Fellower. Yeah, Mark Hollandson, just a law of order, Keith Smith and Chin August and Leroy talk to Stock. Okay, couple of Botuna Yenova Corking on Son, Agiri again, the Pasna. Tashi Agiri a row host, Spanade Fagus and Kyungcha, just Hollandson and a lot of team pillar. Gan more on and area, but just a rook share. I guess on the road, Dul Sheer and Son, I guess Michael Kennedy and Ray Torek, Tort Puxier and Clark, I guess like she got Kudin Contussic, I guess Nivakanic, Sulishin, Teresh Kuigno made and Dalala. Well, Shane of Nachmur and Ish, Kuniger Noid de Hevika, Hen a Kahir and Ish Fachtaka, Sashay Neomut Son. Boos score all, agus another techtestech the Chorkig. Ni hen otus Shin, Shed Jack Leahy, Ohun Gurna, Atha techtestech and Hot Colin Walsh. Agus nach tappig Ronal Aharian Kursi Sport. Kintach, Walsh Nisha Gamak Putashe, Anna Ord, Augusta, Tukinche, ear the Chorkig Tashid. Nietzsche drove for Nishik Salon Lena. Anna Kioniga, Ben Cunningham, a year I was not of you, Clan Ardian and Lajarna, Shin score, Le Grand Mishnach, a Geshlish. Yeah, Anna go Watson here and Chinon Bokamak, August, on a here, yes, one of the Anna go Watson here, Father's Fian scores, and they test all the gear or Corky. And Varna slow, it in the forning. Dahi Lohan, a Dirk Dal Shees at the Stetter, Ta of Far, Tresh, the Fricht, the end of Ohana Shestach. Council began in Lavmata. Talk a good deal inside get Darrow Sullivan. Talk a shed better counter Nash. Nian Higmark William Court took a get Tygo Connell. August Barna Oscalte and Eigama. And Taka Jack Leahy. Nijak Taka is Jack. August Anna Shin McNamara erased the Infernal of Dunversa. Well, on Sikila and Son of Kalawal Shagiri on Liro de Vatal Stock August Kalian so.
Gach ro dénta gart an son agus fúlta go leidirach McNamara san áid ceart ag an ómceart agus 65 agus anna háachta ganis like anna fas an son agus beidir meic sin níos fearr beidir dul ard an son ag an ómson chance ag Jack Leahy an son agus ag an ard má hin tú ard you know bín chance níos mógad. Ach mar a bhí áráige mar a rít an chlár anna oscailte go deo an son lár na parc suas. Yeah, well sin an rud like má rihin tú in an aig an son big you know dénig sin má hastad. Then Cunning amach tá sé sin hén na láimh deise. Agus you know féci an chlár agus imróí chlár mar bhua bogan son mar bhua beogan á ire mar you know mar nó ein tú nó denta stop agus íon tú 65 agus nó caiinn tú you know tugann sé sin breis molína dóibh. Siúl ceart fé McNamara a gháil an clíochán suas. Mut an áilis beidir an puc slas a gáilt. Mar sin unadaí a golabhú den glár chuma. Colm Cleary fear bhuilte I chealacháin agus clas chorcaíine sin a daimhlína corn agus neis agus an choréalacha. Ní dóilim gur bhéan chuinecha le ráirta scór na seo an chláir cho lúna cho tapig sa tarna le. Fós hénig an bhear na slú atara. Gréibh na mún an nunig bhí chá féin teatara fé cheann scríbe. Dro fogstasa a ggé rin. Tóca ggé Kennedy. Steach a Lorsley, Cartigan. Ialathe an son go deasáin in lec agus bhfuil an ceann san búilte ar dheis aige. Ní náir dheis. Harris a drasnáin. Yeah, sin anna scóra Hartigan and sin anna bhlúra co-imar an son ón chlár agus Hartigan bhúilte ceanna strain son sa céad le ní anna sin difriachta sin ceann sin ní anna sin fortúna sin ceann sin agus an chlár anis cinnte ó sin O'Donnell agus Sean Ryan agus Noilo Farla hánig an a barca gona tipperdáin comá agus a rinne difriach mór tá si ag trid de gach éon líróid anis. Well, tá go chaine. Anna chutha. An Arden son le Diarmuid Healy. Búirtear siúd súra chorcaigh plíos má de chóla a Getaig O'Connell ach gan haon bhílann son Oisín Clúnach lána amach an sáile dara O'Sullivan a chorcaí Ben O'Connor sin ceann má seolta tá siad a strachas í feire sin mar skill agus mar choramaíocht ag John Keneally. Bhíidir an grúna chéile riimisin agus sunks a dromman son Senan Dunford ag Ben O'Connor. Tá sé chun gléach an álair agus tá an bhailán gnéise ach feire sin mar chostan de ghónal. John Keneally agus anna cléthe go Joe Eimert ag an son agus suas go dtíobh a card ag an son Senan Dunford agus just botún in áí rámadach ó Ben O'Connell son becódó just seasamh leis agus rileis agus brú choir ach inis sean CSK Keith Smith chun Farrasport trí cúlína choratra agus cafarrán son go bhfuil máisteach ag an glár ar fud na park inis ar an glithe seo. Well, ní bhór Ben O'Connor an cháirta fuair sé cúpla focail na chlúis cearcailúir. Keith Smith ar raig na gúilí amach. Ní le antar lóide an son aige leis an méid sin. Well, turns feí, ní fláánú tá sé mórálach as a bhfuil fisce aige ach níl feic búirte. Naine mu diagradol. Tócann sa aige Micheál Mullins. Seoltasteach éisiil, stoppa go Jason son agus tóca de chamáin an sa agus déantar aus aige Adam O'Sullivan. Nis mar sin O'Connell tá son gafa tras an chúil. Cael hans beidir gnuach sé puinte an háitsin. Well, a rís beidir go líoríonn sin an brúatá Cork ag becógameach se ach chuáilt an son an tíir sin anna dheacar a fad scódáil agus caiigh siad inis gach líróidatá có a thós agus passanna é Cork ó chuna go duine mar a dhéon siad sa chéile bu tá an trid sa chlár inis le chorásta Corcaigh. Tá í lá na cheolaisteach anna chosanta ag Kingston machchan sagadí Dara O'Sullivan. Cúpla botún live seáil an son. Well, Ben O'Connor beganin ní chóramach ach stochan a bhacha sé Smith chuig bhéidir a stad ón gólach tá sé sin búirtar heamh na láimh a deise ag siúd an 7 ceannar fór ílecha. Well, bin deis cinnte, you know, agus hepar an deis sin a hapú mar Ben O'Connor bhí sé géir an líróide chun amach
but beidir go sin níos fearr a chuach í lána parka ach deis scóráil an son millte ag Keats mid an son. Well, neither on the prata in Usanishke at an Tachtan ear Sachlar, Le Blianugo, and no Sachai Gachain Level. Ta Talon, a Tacht Solishako. Agus again Level says, can now turns Fahidish again as Tisher, Clash to Joseph on Dolachavoy Corn and Arctic, Achas Lera o Ig Ben O'Connor, go will share board of Fisher, Oshin O'Donnell, Nietzsche Sostel in the Havar, Ta Kushagan Kinoiniga. Martian tricky in the free theatre. Say no dear Kate Satarnala. Laka no Sarish Cork, Hawan, Jimmy Healy, Bertrand Glore, and I said Jenta Gadasica Jack O'Neill. Nish Martian Totaigo, Connell Kuragaga. Tonight the Gone Skeelte. Again Cork Nilo Farrell. I say Shinarda Stachka Hall in their fault again, Nilo Farrell. To on a job again because the honor the head. Yeah, it's trudder and then side door on way. I guess I come in on what is there again. Cogis there again. Binche on. I guess Tasha Trace more the freak in from Clare. I guess Kintata. She did book in the pocket of Machinish. I guess ta Corky free through more. On the back to get James O'Dwyer and counts on a Vochter Nash. I guess Malchain should paint us so it's more than how they go. I guess I fact to get Adam O'Sullivan a Stolium. On the back to get Dwyer emission. Yeah, Kent agus Don Adam O'Sullivan nóair a bhí siad go limní an son sa Cléthe Derrig fór sé trí cholín sa céad le nó nach raibh aine eile beidir ag foimú ach beag na scóna sin ag tastáilú hin nocht. Fantáiste thuirte an réiteir den glár an son tá Cork díomhar siúil an son amachnis bhí an chuidir fearr de chósaí Corcaigh beidir sa chéad le agus bhí mar a pléin so go raibh Aspatosa beidir the Spongy and Glár ach tá sé sin athraithe. Well, níos gom cad a hálan sin James O'Dwyer an oid coil sin cumán an son agus Micheál Mullins an son an verticoid trid faoin lí ród but tá sé sin ag ceapa go raibh an cumán á strac aige ar dús but puck séar a lit rud ag an right ag an réiteir agus puck níos éascanis ag Keith Smith. Se fuair sé sa chéad le fuair sé chuaigcín agus sa tarna leis seo. Seo hen cearú ceann is dóil an feachta sa tarna leithe. Ceann ní mutach trí fuil séir agus ní féidir bheith tuairt bulí séir mar sin ach na pocan amach in is á bhuacant ag an glár agus sin an oibitá Cork in is ceann san a bhuacant. Seo tá greim dochta có ar i drí an láir tóca ge crataí. Gúmpó Stach samach, Brighton Soike, Oshin O'Donnell. Nish tá son fós an imirt. Tóca ge Brian Saunderson. Agus sin ceann ma I dro Healy an san ar Daimhlíne. Brighton nó tálar fatige. Agus an cosantóir fóc an iawig. The visneach get tuairt fé Sholta go hallíonta. Ag Diarmaid Healy Harrison dras ná. Yeah, rinne sé gacol go fuidir fan son ag brethir an íróid san ar casan son agus just déag sin na postí hóg sin chudáma agus tíar a canan trasnáin agus cúpla ceanna le tastáil mar sin má tá sí trí cúlín chun Derrig. Agus mar a sóil den selfólach ní feice trí féinte a gluimeánaíochta. Tucha deis scórála ag an glár go dtí so crataí agus tá ceanna le croithin saige Jack O'Neill tá láim cara chun na bhlachas aige Jack mar is go bhfuil an príomhta fachta. Agus cafarán son go bhfuil tá an tear chun tosig agus tá si ag trid go díon díhallach do gacéan óid cíimiid an sothríiste ar an talamh tá si ag búcna í roid ís na rocanna agus rís crataí le ceann deas amach an son agus tíar a canan trasnáin. Well, Cork ceart críomha. Chlutha ceannis na mún or aige O'Neills.com agus tá lucha go deirigh dá bháil gan slúansa. James Dwyer nish. Puirteach a John Chlián go chain tarna scór fé láthir Buckley. Achar Hennig in agar in son agus tá brat eile ágáardach tá an einlú go díal. Yeah, William Buckley leis an ceann sin agus trí cúlín after a ríisteach Corcaigh beidir ag an omsá Lashley tríd an dala le beidir mé cúlaigh tastáil chun iad a thocrú síos a ríis. Leis trúr an glár a dul féin ag titar tóca ge Dunford nád of Harmolla Bertin lá dearnach. Well, chuna sa dhéach sin a lá a óscailt an son Ben Cunningham is tígan son sig lec.
Ronald the lever shot. Yeah, well, there's just Michal Mullins, agus Ben Cunningham just a hashid Susie just to come at you there. Agus you know, better go I've Grime and son one suit, but no not question on and Leroy Dimmert no a vula on son talks here the Corky. I've lived cut the spill Grime and sauce and suit. Well, Grime not fecking on rate tour. They can all, I mean, need have on Dully night, but no, on talks here short, Tashi on tail me carp better than Ben Cunningham because Sloanine already shot her Clay. I guess shot on Villa is talked if you get good so. Ishta on council number Chebwood to go train again score Otach. Agasta she yet go half eight to reach to get Cork. Yeah, momentum and Shin and others talked either on Tashilesh and Glor agus Kai Corkig, Air Casa, better need Rodia Vula Shees and Shin agus Botun egg Glor agus James Webber Force fine Healy on Lee Road. Shakadi Buckley. Gan Orlach I Gaelic and Dair and Fornet Oliver Hotach are fad Buckley and Baltasa. Achor having a live a Clay shaking her for Iliga Corkig. Ach Neil Orlach I Gaelic. Again, yeah, but Tony William Buckley and some Buckodo, Lanung to Roy Glesh, Agus Peter, you know, a Kion, a Crumma, Peter Pucks here, Dial, no ready machine, but you know, Tashi Daka score the dial on Tavlina. Nesh Timmy Wilk, Glushachan Keenish Dakadi, Darrell Sullivan. Passaltachan Keen Gree Tiger, Connell Gashod, Omagenish and come on the Luska, Achel Barta, Gedol Nash, Gadin Sulivanach. Stachel Orsley reached Wilkin and there is a toot for hole. Ton shots for sound. Pluck out the race. There is a fact sich down and son again goes and tour. The captain right tour. There is Tom stop by again. While Crane did a stach and son a chasse of Savarna Boyle. Yeah, Massam and son, Mike made the restart of his chance at Corkig in on it on Leroy de Vula that Doric Passamak. Massam could have Tygo Connell or Clay. Came in on so just past das, pass Untuk on son, but no, Hagan and Leroy Cheer could Tygo Connell. Bergmachin is far just a Hormack River, Fehet 3 and son, Jack Leahy, Agus, Nivek chance again, the Vek chance cool again on son, Dako Swatch and Leroy Gama. Below with Timmy will better a Corhan just on Thompson, Davek Jack Leahy or Clay, the Vek chance cool Kinte Corky. Shashin O'Donnell, a visa 3 and Sonner, Augusta, Anna Clare Fadimmer again Versa Tranona. No, Shahi and Dakru to tie Cork against Ton. Leroy fight to go Visha in a Shelliver. Ach, ni Fedlo score dial on Roger, so size bullet in Dira Cavegon. Neither Kent Fog will Ben Cunningham and Shastavos called Kimid and Sonne, but just Niekin to one, Keen to one, son for your bullets. So clog is a cough but faking to one son and Jack Lee letting clogged born Clay that Vetuk Tygo Cunningham just on Euro the Cork give his chance cool Dirk. Nish talk again Ben Cunningham and Matt Harris at Lena Achahonel near the Khaninto on Blockanchin Agus and Darkan had yet to get Ian McNamara. Yeah, I guess Ben Cunningham a dull treat to Kayla, I guess you know the Dimigan Leroy there 4 real to be chance cool at Corkig. I guess Mark Coyley she done Clay big she take faking sheer le Dima more on the chance in the shin or hook sheet. Shatsin Hussein Mata again Glor. I guess Tasha Initial le Bucht and talk again Cratty. A race ton Fersa Anna Vahakasa. I guess a toot Nagos Leshenson is Dachensa. Cratty a race Dachta Tranglum Kirkayachenson. Tasha Nainrach Tasha Fosso. Talk again Keith Smith. Agus Rupo the Voshan counts and short to go Holland against Smith 3 Keen Arista. Well, you know, lads Ogan son vi on Leroy Bull to be there Tygo Connell and just on Leroy the Bull the Cuss agus Cormac on Rock. Shouldn't others talk to I know agus Shachun Corkig Bout of Vanilla. Ishtachen Santa Lapi Gemachter Dalig and Gossatortion Keneli. Agus Lawn Holy Crunta Shan Farsa. Talkamata again Lee. Agus a Shinle Cowan Hole. Feited and Scott again Fardon Horne. Yeah, well, it's nice Gramahe Lee and Son Masfilo. Solairu Maha Korestacker Danish the Master, but Kinteg and Umso. Force Kegunakula Gorkulin at Retan Master and Glor Force. Well, Mas Maastricht talk again Isla Farrell. Coig Vedra Shaska on goal. Na Cossantori came out in the Dussa Glan the Sun.
agus chuir fórail 8 cín fórail in sig an glár. An cléir seo má bhí cléir riamh gá cheann na meá. Nord le Ben Cunningham, a rís ceann ótach puirteige Ben an bocamach, agus tá sé gemacht leis, tá sin na éidir mátá, fósaige, agus an ceann san puilte hair se trasnán, peinte a rioch cascíoch. Yeah, you know, target in Oman Garter and son really sé on Tevele, cúpla nóméidir hin. Rúg Sharon Road, need a rock road one in agony, a Corhana Trasnán, agus Nishni Lacham, Forestbar, Coolina one at agus Senan Dunford and son on guard of the cardiac, the tie over and a year fat people on the park, Tashi Dribloid. Nes marsin Kilini, is Sheen in the Gospel to Vanilla, is Dachan Solarsley, Hofad Le Hartigan, a Machgadin Glihan, Marsin Scholtach and Keenan saw again Oren Cahill, Berter Verterstig. Prishtinus gan gossint, an sor kostendes maileishing radach tevlum, a machan zogadi bucklinish. Kachayan tarna unsi gas the forne. Scholtestach, a Ross trust in the parkata Ross O'Sullivan, his father, O Luma Ross, and Council Budstach on Glihan again Hashikaf at Trust and Hul, Shachiner for ale. Well, and Thompson Ross O'Sullivan son Cache yes, agus Bacordo tapped them off. Literally Road and Son Marvis, Galore Sports, Gelgase, Cortrasna, Shakas Fehegirik, Scorno Doyle on Tavrina, Marian William Buckley, Homa, Coupling no Maid River Shop. So Corky Donoy Tashid, over in the Kuna Fain Donoy, Leshna Pockinition. Diarmid Stretch, Takesh Dachten Glor, the Gamal Leshan Law Dernach, Diantani Asage Keneally, Trastagadi Lohan in ish. Ghanaian violence and Oisin O'Donnell and Nosa Heath Smith and and a Hussein good Joe and son again Mark Howell the Horkig Ferna Douglas Todd Clausa good deal a Machansa good Healy Niall Farrell a Kurdua Shoot Sus Edith Devlin and son but to come on son again Rasa Sullivan nach Tasha Tauta Agase Shetamach good Delishtinach Sunray Tower, August on the Marlena. Ben O'Connor, a deal in the Nigrisa. Yeah, and a go out on Sunday, Mark Howlinson, contact the mock dash, August Hoshikshan, Drushukt, Inish, Donoy Puxer, Ross O'Sullivan, Vishe, Vian Frabut again, Nadake Fanak, Voshe Puxer, and son of Kuik Dahilo, and Stack, Analoider, Father Stack, Contosiger, August but Puxtasuk, August Kai Corky Gesho of Vuknish. Printed in the foreign, Ben O'Connor, Chachan Keane, Tokenson, Mata again, Glor, August Butcher Nation, so again, Hall Mullins, and Captain, a Fuller Kurlotach, Tataka Yachtige, Tasha Goffin 3 erased. Agus McNamara, bout to Vinella, Tontiel Darragan of Arsa McNamara, Mar Husson Tower, Agus and Lager, Orda, Goholtach, Station Slower. Yeah, Mullins on a Dollar on son, like Den of Ruger, Shags McNamara, Con Cork and son, Clay de V. Jack Lee, Agus Bedek Macorda, Mihan Mullins just pass a Cormac, Virtuous Sail and son, Agus, you know, Puck Sail and son, like Mihan Mullins, or the Durham Waitor. Christian Wilson, son, the Hurking, Tiger, Conlach, Oisin O'Donnell, Force the Cork, McRyan to a Ronan, a Hag Lech event as a maid show. Tuxer Butcher, William Buckley, Agus Tonray Tory Lord Le Hartigan. Yeah, Agus Fisher Ordenson, Agus Grammick, William Buckley, a shot puck Sarah and Ish, Anna Hawk, the Godfather, Agus Tasha, Ivada Mach, you know, people know Mader, Agus Big Shit, you know, Kimi and Soya, William Buckley, Dinner, Anna Kira, Father, Agus just Hanish Stack, Nation Love, just Connie Gramoon, Son, Connie Hogan, Sheestock, and Kyung Chohanish. Another father, Agus Big Shit, Dakar Bidder scored on and so. Monur and Slow Leklas. Nichlashin Ben Cunningham Amator. Dida Erachorum. But the Stachagag a hall in her fat. Tana for the Corum. Well, on a score, Father Ben Cunningham and son, Agus, you know, and 3 cooling chin and Gork on the force, you know, on the puck in the mark, Agus and Count Shin, don't know, need of she is, but Anna Hawk to finish. Pay earn the nation no made no goal Iron score like big low bidder. Ochkinig Ben Cunningham and Ish on Clara Tachter Ish Oisin O'Donnell. Pwyrtuga Christiga a Machan Sagadi Rin. Osa Hune Sheerige Sean Rin which a Gaffalas Mudden Goyle.
Erid na free chléigs 4 éil. Ja, níl déanamh fécinn ar an multóir cúlan son agus baléir na go raibh sé slónathe 4 éil, but a bhí an seans crutha agus sin rud fin dá tá siad ag crothú seansanna. Gháinnear mut goile a bheag nó bhór. Tóca ge Diarmid Healy. Nis tá Luasa ge Healy agus tá Corcaig chuireach an tosaigh ag fear liscóil na cracks na déise meach bána bhachail. Sin an rud anóid cadad dhéanach duine beidir tá buntaige leis an rain an son agus tónáid ní a bheith rud amháin an aganige, but anna go bhailt ar dús agus an obair déantaige agus Corcaig chun tosaigh inis agus 3 méid fáca. Sinna féinta sa chéile ge Corcaig inis a bhuachailí an chláir an díobh sépa anam déanta go hóntaach ge Jack O'Neill a sin O'Donnell tá san mí lachtfar. Garamach ge Corcaig níl an passan ántach tá na botúna techt dá híló na techtasteach ar Buckley a casa tá sé bhuailte ach tá sé lasmod an gúile Beidir go meach Corcaig a cáisih cúpla deise tá lice le socha sa tarna le ach ní hé sinach é seo tá siad príteach an tosaigh. Tá creibhas fé búteige Corcaig ag an levéalsa, Cheadicín ag an glár ag an levéalsa, agus tá Jack Collins tucaisteach ag an glár. Fear na hínte snéad sanna agus an ghrian hénig á nachta hénig an isige 4 na himmarthe. Lecha nósige Ben O'Connor agus Bútansa ag Corcaig bheith seo. Adam O'Sullivan nó Timmy Wilton ag an de Vertica agus tá Calais meáiltan san aige. Una díile a golamhúd an glár Conor Whelan ón Gatabán a sé teachtasteach an is cuman an bhainisteóra Terence Fahey agus tá Oisín O'Donnell gemacht tuisgúil sé tucha tréachta. Sinné an rud mar dimmer sé anna bhar fad agus just go bhfuil cosa nua ag testáil an glár, but an ceann seánis anóid ó Ben O'Connor agus tá sé tógad a chudama anna háchtach má óonn sé beag siad gá chúlín chun tosaigh. Ben Cunningham búte go maithaige ach bhfuil sé chlé. Chlé agus maidan an chlár go láidir go fóil. Just ag an son anóid ach an méid sin atá déantaige go dtí seo Shelf inis, shelf. Sí nómut ar a clog sinna bhfuil choirlik an réiteoir leis an council búte ríiste Timmy Wilk ach tá beramóthir Timmy. Cunningham bhí sé sin go díal blúdín dríochta ge Ben Cunningham tá hí lóhans na sáir ach tá Luasa ge Ben isteach go dtí Tadhg O'Connell tá Corcaig háfeintach an tosaigh agus tá Ben O'Connor a rink ar a dhéimhlíne. Ben Cunningham an son leis an plúr pí a dríocht an son agus ag an ómceart rise agus ag an ómceart thug sé an tasan son de Tadhg O'Connell agus anna scór an son a Corcaig. Leis an chlár tá Tamaló fuidir scór cúcin as a chéala ge Corcaig isteach le Naila Farrell. Dacrochtaí ge Calais Gaeltaige James Dwyer. Tucsair ach níl sé frist. Just bhí a lábhar grimeige an son agus a cén fág bhfuil an réiteoir tá sé beidir go bhfuil sé tuairt carta a chúise éigen. Beidir go raibh sé beganín scuilte leis an flic an son agus carta buí ag James Dwyer chumá. Ceathrú Corcaigh. Nes bhí Ben Cunningham ar ásan san ar a dhéimhlíne an slí a gháir sé an council isteach ina láimh an son agus duime sé leis an son dá hí lóhan i dtír teachsús leis ach ón dá bhaile seachún Keith Smith inis. Nómat agus 5 second dus na 3 nómatí caite. Tá an bhartaíonn go Smith. Négin in seo bhfuil sé agus dáóid an pocamach inis hela bheith táchtach dáóid agus bíon an buntáiste ag na dtíine bhíon ag fécinnta dro an pocamach so an Shelvan so dáóid anna háachtaigh a fad. Ceannas fuidir bhige Brian Saunderson an council meachta réim chamáin an Corcaig an sanna deir an Mairlíne Micheál Mullins. Tá go chéan bhréan fola tucha ag na himiróirí tá na hanganí a gogant gan mainisteoir Corn agus Nash. Grís an son ar a dhéimhlíne an puc leas le tógant agus Garras was go maithan son.
Don Clare tá siad pointe le fáinnig mar a chéinteamh agus tá fear chorcaíme amach thar siad bhíonna Tadhg O'Connell. Neidir bhfuil éige an Clare a dhéadach tuairt fé féinte uaig seo ní dóilm go mólach dul le grád a dhéanamh. Well, tucha sican le dul an son beag siad a gírig beidir é cort trasna go dtí na Hibrahóirí agus sin go bhain siad son beidir crataí beidir an sprochan ar na dála chun an ceann seo thógan. Charisteach go deastige Conor Whelan an Orden son le Darragh Sullivan a dhéon batún san air níos tuaisce ach tá na cosa tucha leisige Diantain ausra fádige amachchan sa chofad le Jack Leahy. Dyna cwrwgohig Jack, mas fed le Corkig Shelley fe chime ach ni sin ach gio sin boed i beidir. Ni hafon son fachtig Ross O'Sullivan, Calish, Gailte. Agus tá sé sástan puxir a hógan den son Ross O'Sullivan ach a lehed rasci ge Darragh Sullivan. Well, Darragh Sullivan dan o'i you know, nuair atá tú ige gírig fécinn der seis immort ó cornerback má an son Darragh Sullivan a déanamh son líróid mac chuach a géad go dtí Jack Leahy agus rinne sé sin gach rud a gceart déag sé sús fan borc chunig sé go raibh Ross Sullivan séir agus cruis sé líróid úntaach trasnaige agus caiigh go bhfuil sé seo ar an bula dearnach an istan cléthe seo bud can é mar cléthe ná réire an you know na lad seo fé fethe a críthe go léir fág amach ar an borc agus seansaigh ben Cunningham in sé chuir an trasnáin. Agus tá son diantige Ben Cunningham nish a dúrdig an réiteoir de Siobhan le den Clare lucht leat a chorcaí a súil is a gí gur bé seo puctérig an chluthe agus is sé go dain an pucternach tá ceiliúr a tasna hen a daibh léine an banistóidig sé fian le háhas an sonnestig bhecht trúgat an Clare. Dúireach daoine greibh sé ceart féidir go gréichnách sé cara mar bhí Ben Cunningham nuair a bhí an clé ann le buachtant maríonn sin ná dearnach ní raibh a tharú le fáil. Sin éon rád agus bhí Corkig faoi bhrú go mór agus rúg sé ar líróid ag an taobh clé den farc an son tháinig sé stac agus fúsil in á bhieis had an trasnáin agus rin sé an rud céin ón taobh dheis an cúpla nóméad níag sin agus cinnte nuair a bhí Corkig faoi bhrú you know, fuair sin a scórna agus dan minic mé mar léocht na himre. Agus tiltte go maithaige. Ja, Corkig dan o'i mar a dúirtú le lína tráachtar a bhríonn an son. Caid si beidir cúpla seans cúil an son rudnar croí an Clare agus tá gaiiledí sin clé cinnte a bheocht dímara gur bháil siad na scórna sin am ba cafa ará an son. Léiríonn sé cé go tácht agus a bhí an bua seo don bhanistíocht agus do lucht leúna Corkig dan o'i. Creibh na maniúr again Clare. Creibh O'Neill tá cam faoi fé ag Corkig bara tíide amáníochta sa dáchúnta a láthir na huaire. Ja, agus caiimid a rá comá faoi an comórtas dánaí. Sár comórtas ar fad a bhíón agus tagan an luch fécin chun comórtas éiscint an sin agus you know, caithigh go bhfuil banistíocht an Clare an a bhródúil ar fadas na trúpaí atá comá bhí siad ar óg sa fad. Agus nach trúpaí an focail ceart cím terns fehí híos a déanamh cóhróidir dócha le Oisín O'Donnell cóáirdas ar lí mar bhúg sé taspántas don scohúigan sa agus bhí an Clare go díal bhíidir ingreacht cúpla peinte mar a bhíon uirigh ráfeinte de bhearna ann ach thugan dá uireann sár chéilint amáníocht a ghuiingan tránóna ach deire hir tá na Corkig chuntasig le ráfeinte héna fétíigh a Corkig héna fé héan ag an Clare. Se tá Ben O'Connor, Ben Cunningham becart mar rá leach na himar tagach an leirting. Ben, I mean, how do you even begin to describe what that was like? I don't even have words at the moment. I'm just absolutely, I'm over the moon. I'm over the moon. We were training hard for the last couple of months. It's taken a lot of effort and hard work. This is from minor championship all the way when we were eliminated in the second round with Donald. He did a lot of work with us. And obviously Ben, all the management, phenomenal. I don't even have words to describe from there. They're unbelievable. And the pressure on you as a free taker, you missed one. It seemed as if, you know, the life went out of Cork for a second or two. Then you had to come up with big scores again, and you just found a way. No, that's the responsibility I take with taking frees. That's part and parcel of the game. I'll miss some, I'll score some, but thankfully we came out in the right side of the result tonight. And you got a brilliant one there. You had Clare defenders hopping off you, and they were magnificent throughout here this afternoon. I mean, in terms of, say, the toughness and the physicality,
and the fairness. It was a great game, wasn't it? They're a superb team. We said before we even came into this game they were the best team we faced in the first 4 games. Obviously, you can win the first 4 games. It doesn't matter if you lose today, but obviously we grinded it out and we won the game in the end. Yeah, you went in. It was a strong finish again. I mean, we've seen that from Cork already in this campaign. You were 4 points down. I think you were 4 points up at half-time. You went 4 points down, and you managed to grind it out. Just those last 10, 15 minutes, you just seemed to get the upper hand. Yeah, I was, to be honest, I have no recollection of the game at the moment, to be completely honest with you, but it was a nip and tuck game for the whole game. They got scores, we got scores. I thought at one stage it was away from us, but the lads here, everyone, all the backs, they were tremendous. Mark Howell, what a game he had. He was unbelievable. I'm just so happy, so proud of the lads, so happy to be with this team, and I just have to comment on the situation with Owen Downey. In my opinion, it's an absolute disgrace, and Adam Hogan's the same on the other side. The best players at our age want to be playing in these games in the Munster final. I don't see why they can't do it. Owen would have no problem playing today and playing again in 6 days' time. I just think it's the J need to look at it, and Ben said a couple of weeks ago, the people up there, they don't know what they're doing if they won't allow 2 players play in the Munster final. So that's all I have to say, but I'm absolutely over the moon now. I'm sure you are. Congratulations, Thank Ben you. Cunningham, Leach Nemera, Agus and Shahar Count O'Neill's Paul O'Donnell of Running and Gradam Airbed. Thanks a million. Thank you. Well, bhí sé ausar fad tránón a gcónail táine gutsa Ben Cunningham most the Bears and son agus gan out ar Jervy sé sa chúl a chorca gur fad tréf sé fad a blianta. Bhfuil annach is na himróí seo a raig chofadis na síntran dóiret on dive. Well, you know, big Bert Nutrora Stoker, but Lydrick Ty, Ben Cunningham, agus you know, Limerick sé Kinnerucht, no the Cork get dribbled in ish like right. Limerick sé Kinnerucht the V testile, agus Limerick sé Gaelic Kinnerucht come on, you know, ag Faircton and Glard the V, you know, the V Roint Laker Cosson on Lawn Cooley and Conneely V sé have Barling on Cleanson, agus you know, da Moody session on Lake better, but Kafar on son, you know, so they no made Derek, no the V on Lassox of Rock. Cork again and Bart. Cyrraedd yw'r un cael y chol yn y mwn, chwn yn corn y fronna. A goal leis an gá éireann as ach an sárclaithe a bhí going an acht. Buíochas freisin leis an réitor Michael Kennedy agus é éireann. I also want to thank our sponsors, O'Neills.com, for their generous sponsorship of this competition. We had a wonderful game tonight, and I want to say well done to both teams on giving an excellent performance and providing marvellous hurling and marvellous entertainment for everybody who was here tonight. Congratulations to Cork on their victory, and I want to wish them well in the All-Ireland final of this competition. I also want to thank Limerick County Board and the Gaelic grounds for the usual excellent presentation of the pitch and the facilities here in Limerick. Agus the Nisha Corda, tá sé mar frivle dom an Carnav Runna, our captain Corky, Michael Mullins. Michael Mullins and captain agus Wild the Laksha Roland captain leis an goal son sa chéadna agus the free lady get shoot on corner hardacht and turnabout is fair mar chorcaíoch ag an levéil sa. Táná sa hom an corna glacha sa fóra Corky. Bóga mór sus blog an blin sa cata ach inis Tommy the Rash. Jeez, finally going to an Irish school for 6 years has paid off. I like to keep it as short as possible, but there is a few people I'd like to thank. Firstly, to the ref and officials. Today wouldn't be capable or possible without you. I know it was tough out there and it was a great game of hurling, so thanks very much for being out there and reffing a great game. Thanks to Limerick for the great playing facilities for both teams. The pitch is in top condition. Thanks very much. To Clare, we knew we were going to get a battle today, and he certainly didn't disappoint. You're a great bunch of lads, and keep driving forward. You all have a great future ahead. So 3 cheers for Clare. Hooray! Hip hip!
I would like to thank Cork County Board and sponsors Sports Direct for our continued support all year. It's much appreciated. Thanks very much. Now on to a special bunch of lads. To our management team, what can we say? As soon as the players and the people of Cork found out who was involved with us this year as a team, it was a great excitement and expectation to bring silverware back to the league. Ben, Ronan, John, Nash, Terence and Willie, from the start of our journey in Blackrock, he left no stone unturned, with great atmosphere and great bond between management, players and all involved. Thanks very much. It was a great privilege and honour to work with such calibre of people, and I can't thank you enough for what you did for me and the lads both on and off the pitch. To our background team, we all know we couldn't get here without you. To the stats lads for countless hours in behind doors, getting every little detail we needed to bring home silverware. Thanks very much, lads. To our nutritionist, Paul. You sorted us out with everything we asked for. You gave us our own plans. You detailed everything towards us. And I think every fella's flying fit. Thanks very much, and I appreciate it. To our psychologist, Jennifer. It was a great asset when we knew you were coming in this year. Every fella jumped on board and took in what you said, and we're a better team because of it. Thanks very much. To our physio, Rory, Limsor, Joe, thanks very much for all the work you've put into us. I know a few of us know you better than a few other lads, but look, that's the way it goes. Thanks very much for getting every fella as fit as possible and keeping us fresh. We won't be able to keep going for the full 60, 70 minutes without you. To our S&C, the three lads have been super. Thanks very much for all the hard work you put in. And to Derek, thanks very much for everything he gave us and all the work you put in, for having everything there for us to train in the matches. You gave us everything. Thanks very much. On behalf of our players and management, I would like to thank our clubs, parishes and schools. Without you, none of this would be possible. And to our friends and family, we cannot thank you enough for putting up with us. At the end, this group isn't finished. There's one more hurdle we need to get over, and we're looking to get that as well. Rebels above! Well, Maradot, Clare, Kuntan, Clare, the guarded, Kioniga, Cork, Ganesh, Agus is starting with an Banishtor. He's down to the heel. Jennifer Anna Hikoshley. Shatan, Bonnie Sterling, Ben O'Connor, you must be thrilled and proud of your team, the way they came back against adversity a lot of times during that game to win. Yeah, sure, I'm delighted. I suppose we're in a great position at half-time, up 4 points after playing against the breeze. And I suppose they got a great start just after half-time, and look, the game looked to be getting away from us, but in fairness, our boys just stuck to the game plan, and they kept working. That's what the difference at the end. We kept doing what we were doing all year, and delighted to get a 2-point win. And look, great play by Jack Leahy there when he went on to find Ross inside for that score, just to seal it for us. Both teams left absolutely everything out there, didn't they? I mean, yet another epic battle in this fantastic under-20 competition that just keeps on giving. Yeah, I suppose, look, Clare would be disgusted to lose a game like that, but on the opposite side, we're delighted doing a game like that. And if you look at all the games this year, that's the way things have gone. We've been behind at half-time today, we were ahead, and then we went down and we battled hard, and I suppose fair play to our strength and conditioning boys, and all the training has been done with them, because we are finishing night trains there for the last 5 games.
So tonight was the night for a bit of pressure there, because it was the first night it was knockout. You know, the other nights you always had the games after to come, like, but tonight was the first night that there was real pressure, and I think you'll see now what our boys are made of after that. Yeah, I mean, did you learn about them tonight? Because, as you say, there was a little bit of room for manoeuvre up until tonight, but it looked for long periods, especially in that second half, that you were out. Yeah, I suppose, look, we've been seeing it every night at training, like, and all we've been asking the boys all year is to produce what they're doing at training to get on the field the night of the championship, like, and I suppose that was as close as to what we've got so far yet this year, like, so we're delighted with that, because it was the biggest game we've played this year, like, and we're delighted. We have a couple of weeks to get ready for an All-Ireland final now. It is going to be a fantastic 2 weeks coming ahead. It's the fourth final in Munster that you've won at this grade in 6 years, Ben. So there's this momentum and the work that's going on at underage, and the Cork Miners getting to the final last week, still in that competition, augurs very well for what might happen in terms of senior play in future years. Yeah, look, we're Corkmen, and we want Cork to be winning everything at every age group, the same as every other county, like. But I suppose there's a massive step up from this under 20 as well, up to senior, like. So we're just trying to put the boys on the right track. And hopefully that there'll be some few of them that will make their way onto the senior panel in the coming years, and look, get Cork hurling back to where it should be, and that's winning senior All-Ireland. You mentioned Owen Downey being missing. He's obviously in with the seniors for next weekend. Is there a chance that we might get him back to see him in the final? Sure, I suppose that depends on what the rules are for the next and depending when it's played, like. So look, we're hoping now after this that everyone stands up and see that you should have all your star players. Owen Downey was playing college hurling on Thursday in January and February, and he's playing senior league with Cork on Sunday. So if he can manage it this time of year, I don't know where we're going, like. But look, as I said again, that's out of our hands. We're just hoping that everyone sees sense, and that all the fellas that are good enough to play, like, he's being punished for being good. That's the problem. He's too good for, by the way, playing with the 20s, so he play with senior. Do you know? So if you're too good for something, that's like they got rid of Anthony Nash's penalty because he got very good at them. So there was never an issue, like. So there's always we're trying to punish everything good in our game all the time. Congratulations on your victory. Best of luck in the final. Thanks, Michael. Fílech le rá ag Ben O'Connor agus mar bhíon Ben bíon Jerry. Ben agus Jerry an cúpla ó bhaile nua handruma agus a rion fác ag Ben a chúrsaí mánaíochta a gcorcaig cinnte ag an buinte seo. Bhí sé rás mar chóraach, ní leon ors na hefson agus at a sacht na himara bhí deisnig an dá iran an cincína churchan tosaigh Taig O'Connell and Sonia ceann lua de Cork bhí cratí brosach na neomtaí lua agus bhíon clár gáfainte chun tosaigh William Buckley le ceann ar Nationson ceann de chúicine sa chéile fuair Corcaig díreach solar hánig an buile úntach sa ag mí Hallmans an cúl sa chéad le bhí seansa go Ben O'Connor leis ach dí an Ian McNamara a gaisce teachtar Nationson an cúl den clár lua sa tarna le neadathe go díolige Sean Rinn agus bhíon ghaist na seoltan sannacha an chumar an scéal go méidir raibh Corcaig a búnc Jack Lee le deis McNamara Bouta Vaughan Ellenson sa bhear na boil ach de réir a chéile haine na Corcaig ar nais na deisina san ar chúil greibh dún le cainteartha ní a déist an bhartaí anamh a réist an trosanna sin O'Donnell sa cléire Diarmid Feely le pointe anna háachta chun Corcaig a chuir ar a socracht a réist Ben Cunningham i dro dhearad na himar na bhíar aus ar fad Ben O'Connor atá ceiliúra. Naigín de Finty I get Ben Cunningham tron óna Keith Smith on da bhile a chaisce hendianta go siúd ein Finty diag ach ar deir hir an dá Finty a scariad na Finty táchtacha. So Ben O'Connor and Bannister, Ben O'Connor and Timror, Tataka and Larting, and so congratulations. You've had a couple of minutes now to reflect on the victory. What a performance, what a game. Yeah, it was an unbelievable performance by the team. I thought we played very good in the first half. There was room to improve on, but Clare came flying out in the second half, had their purple patch, and I think the lads showed tremendous character to come back from that. They had a very good purple patch, put a good few scores on us, and the lads done unbelievable to turn around. And the pace, I mean, it lasted all the way up to the 64th or 5th minute or whatever it was, and both teams just, you know, you'd feel sorry really for Clare because they left everything out there too. Yeah, they played very good. They put it all out there and they played very well. They got unbelievable scores, but it was a real championship game, I thought. Both teams left everything on the pitch, and thank God we came out on the other side. You came back in the last day against Limerick.
you've been adjusting, I suppose it's fair to say. Did you see incremental improvements? Was it, I suppose, the pace of the game when you're out of it for a little while? It must take a while to get back into exactly where you need to be. Yeah, it was hard to come back now, but all the work the coaches do with me and help me along, and the lads, they'd all help me, and I just put in a good bit of work, and the lads done most of the work, and I just helped them along. Ben, you're looking forward to the next few weeks now, another couple of weeks hurling under your belt, and looking forward to the next round. Yeah, very exciting. Can't wait. We'll prepare now well and bring everything to the final. And well done tonight. Thanks, William. Okay, Cormac Ben, okay, well done. Thank you very much. So, three Gadin, Clare Canish Marshin, Gyan Kaikisha. So, Shin Enchlia Hassan Shea Marshin. Tá Cork Ganisher, Fehado, Crave the Moon, Fehahen, Tiberdorn, Count Tosig or Jude, and Clare Fanta Chiara Freya. Okay, so Fechamid Saravogami Chiver Rankus na score and a more of Agus V Karan score and a more nach Rev Markins and Darala. Agus Dedak Aincan and Do have a veteran Clare Show. I got doubt Agus V coming a mass again Lar Godian Caru Dernach for she galore the score na Saked Kuigno made Delg. You know, vi galore scored vi she the chocolate topic Agus you know vi love an author again Clare Saturnala. Ach deran Clare nor a vishe oskelte nor a vi poki spás le fekal feker an Lewis of a Corkig with the galore Lou classe ko an a pass and so or Ben Cunningham Marish left na himmer agus scored in Kate score a Corkig Marish nor a vishe oskelte na Barney le fekal Bejer Gorev Bioganin is more Lewis agus Bejer Gorbine and different to the Fornig deran le. Yeah, vi lecher foot na hart again Do have vi lecher le again Clare. Selina Long cool Ian McNamara and Far a stop go cool agus Ian Anna Chudimmert it Anna Chud Ruddy Darafacha in the Chudimmer ha fresh. Sha mar a chonig commerce kid la Ben a Connor leis an Rorainer in Dirk Treed Larna Chosantori agus Anna it was bar Anna Haval agus Anna stoppa den Tarna or Ian McNamara a reach Saturnala vi chance Corkig fech an Laura reach an oskelter fad agus tosh lesson slitter an a fast agus a reach lesson stop it doch ritter fad agus you know an a Clare immerha again McNamara noch dak a Maradora sig deran le nor vila Barney le fekal feker you know and a reach the Saval elle on goal bar agus in our era ag deran Clare chrohider na Corkig 3 handstone cool or in our era near Crohig and Clarion chance in Eachar agus Bejer go raibh siad níos fearach ní raibh mór an after ní leon dót faoi sin ach léachra an dáhéamh Cogar just a Corkig mí mór an glár agus cad é mar cluthe a bheith le feicáil a gcuin de dánig in barcí sóg in Inis. In Istanbul mar a déirfá níos nor a casig siad ar a chéile. Na sein sin. Well, look, if we can't just the coolest farach and Nicomer sa chamortas nu, better in ein chamortas a going in Lena, so Tommy can fake their reach and count the 4 Mihal Mullins to Kedla. Sha on a scorer fad Dírach on Bochamach an Schlitter Dírach di Dara Sullivan Roherainer agus chunig sé an Berna Dírach di Mihala Muilin agus fi go lorle déana bhige an lína Shaska Cuig gach you know anadumi ar fad agus a ríis fi ní raibh sé éascan críoch an chinach you know hapig sé an deis agus you know hí an cool tilta cod de bhar an Roherainer a rinne sé agus you know hí Corkig an amór hé sé sin. Yeah, agus níomhanger Jenshe and dummy ach a ligan isteach a drone fuil befog na hitche gadain agus buine bar hisle begas is stolle met alle stach fós kriechnig an lero de stig se leontan. Kerkelor mar sin fós le tak an arsbeg an cléthe canis sin le rá go meg Lochgarman Louis Foley pe go bhn an cléthe canis go go lein de chédína tordaig Corkig ganis ag deir na mésa seo ag cléthe canis amána na hair. Ní len cléthe le canis amána gan ars sa chamórta seo agus an céad action bio eile a bheith going i seat Lochgarman agus í Foley casa siad an ar chéile ag cléthe bheith bio going Tróna de chédín ag a fetrééis seacht agus an deir seach na se chuig cléhí le cheanis na hair in na mát menúr an chlár agus gail chuinnig Corkig gaiileh carúcha na hair. Sin é cléthe clásicach eile bhí going an Tróna in jobh hílamar go raibh sé an chlár a Corkig a thugan lo craibh na món go bheith bhí de chéile a ríist ihuaá.